Hello students, welcome to Satya's Mathematics. In the video நம்ம பார்க்க போறது 12th Maths Chapter 2 Complex Numbers. அதுல பாத்தீங்கன்னா equation of complex form of a circle. Locus definitionலே நம்ம பார்த்திருப்போம். When a point moves with some geometrical condition, the path traced by the moving point is nothing but the locus. So அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா circle is also a locus. So in an organ plane Z நாட்ங்கிற ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம், Zங்கிற ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இந்த Z நாட்டுக்கும் Zக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே கான்ஸ்டண்டா இருக்கிற மாதிரி இந்த Z மூவ் ஆகும்போது அதை ட்ரேஸ் பண்ற பாத் தான் நமக்கு சர்க்கிளா கிடைக்குது. இந்த ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்னன்னு எடுக்கிறோம்னா ரேடியஸ்னு எடுக்கிறோம். So this distance is nothing but the radius. So the equation of circle in complex form is nothing but modulus of Z minus Z naught is equal to R. Equation of circle in complex form easy நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். மெயின் திங் என்னன்னா distance between the moving point and the fixed point is always a constant. That constant is nothing but the radius. இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் நம்ம ஞாபகம் வைக்கணும். Distance between moving point Z and the fixed point Z naught is always a constant and that is equal to radius. So distance between two complex number formula அப்படி தான் நம்ம இங்க எழுதியிருக்கோம். So distance between the two complex number Z and Z naught is given by modulus of Z minus Z naught and that is equal to radius. This is nothing but the complex form of the equation of circle. Zங்கிறது moving point ன்னு தெரியும். Z naught நம்ம centerன்னு consider பண்றோம். So distance between center and any point on the circle is always constant and that is equal to radius. இதுதான் equation of circle ஈஸியா மைண்ட்ல வைக்கிறதுக்கான கான்செப்ட். காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் equation of circle நாலே modulus of distance between the moving point and the distance between the center is equal to the radius. This is the equation of circle in complex form. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு லோகஸோட டெஃபினிஷன் வேணும்னா இந்த வீடியோல கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன், நீங்க போய் கோ த்ரூ பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா modulus of Z minus Z naught is less than R அப்படின்னா it represents all the points interior of the circle னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா Z is some other point inside the circle னு நம்ம இங்க கன்சிடர் பண்ணோம். So some other point inside the circle னா Z இங்க இருக்கலாம், இங்க இருக்கலாம், இங்க இருக்கலாம், எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். So in that situation distance between Z and Z naught பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ரேடியஸை விட கம்மியா தான் இருக்கும். So distance between Z and Z naught ரேடியஸை விட கம்மியா இருக்கும்போது it represents all the points interior of the circle. It represents all the points interior of the circle. So அதே மாதிரி தான் இன்னொரு பாயிண்ட் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க, modulus of Z minus Z naught is greater than R. So Z minus Z naught greater than R na Z may be some other point outside the circle. So Z suppose இங்க outsideல ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா distance between Z and Z naught பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ரேடியஸை விட ஜாஸ்தியா இருக்கும். So Z சர்க்கிளை விட்டு வெளியே இருக்கும்போது தான் நமக்கு இந்த கண்டிஷன் சூட் ஆகும். So it represents all the points exterior of the circle. Zங்கிற பாயிண்ட் சர்க்கிள்க்கு உள்ள இருந்ததுன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் Z and Z naught வந்து ரேடியஸை விட கம்மியா இருக்கும். அதே Zங்கிற பாயிண்ட் சர்க்கிள்க்கு வெளியே இருந்ததுன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் Z and Z naught ரேடியஸை விட ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டிஷனை மைண்ட்ல வச்சீங்கன்னா நம்ம இந்த இன்இக்வாலிட்டியை எங்க தேவைப்படுதோ அங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் 2.6ல சம் நம்பர் 4 பார்க்கலாம். The question is nothing but show that the following equations represent a circle and find its center and radius. ஸோ இங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா the given equation represents the circle அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூஃப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் we need to find out the center and radius. So the equation of circle in complex form என்ன modulus of Z minus Z naught is equal to R. So the given equation modulus of Z minus Z naught is equal to Rங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கா இல்லையாங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணும். அந்த ஃபார்ம்ல வந்துருச்சுனாலே the given equation represents the circle அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் ஆயிடும். Next we can find out the center and radius. For that
நம்ம என்ன பண்ணுவோம், modulus of z minus z naught equal to rங்கிற ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும். So given that first given equation எழுதிக்கலாம். Modulus of z minus 2 minus I is equal to 3. The given equation. இதுல z minus z நாட்ங்கிற ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும். z minus z naught is also a complex number. So z minus of ஒரு complex number formatக்கு கொண்டு வரணும். So இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து மைனஸ் காமனா எடுத்தோம்னா minus 2 becomes plus 2 minus I becomes plus I is equal to 3ங்கிற ஃபார்முக்கு வந்துரும். It is of the form modulus of z minus z naught is equal to r. இங்க பாத்தீங்கன்னா z minus this 2 plus I is nothing but z naught. It is of the form z minus z naught is equal to r. Therefore, it represents the circle. Center is nothing but z naught 2 plus I. Or இத வந்து point formatல எழுதலாம். Any complex number can be written as a point 2, 1. Real part, imaginary part. And the radius is nothing but 3. So இப்போ இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், z minus ஒரு complex number format கொண்டு வந்துறோம். That is equal to ஒரு real number formatல இருக்கணும். So இந்த formatல இருந்தா this complex number is nothing but the center. The real number is nothing but the radius. Next is second subdivision பார்க்கலாம். Given that modulus of 2z plus 2 minus 4i is equal to 2. So நமக்கு general form எப்படி இருக்கணும், modulus of z minus z naught. z minus ஒரு complex number அந்த formatல இருக்கணும். So இங்க பாத்தீங்கன்னா z வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு. So z கூட இங்க எந்த நம்பரும் மல்டிப்ளை ஆகல, டிவைட் ஆகல. So இங்கேயும் எந்த நம்பரும் மல்டிப்ளை ஆகக்கூடாது, டிவைடும் ஆகக்கூடாது. So we can divide throughout the equation by 2. 2 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். So 2 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது இந்த 2 கேன்சல் ஆயிரும். So 2 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது z plus இத 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா 1 ஆயிரும். இங்க 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா 2i ஆயிரும். Is equal to இங்கே 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம், that is equal to 1. So இப்போ நம்ம z minus of ஒரு complex number formatல எழுதணும். z minus of ஒரு complex number formatல எழுதணும்னா plus 1 becomes minus 1, minus 2i becomes plus 2i is equal to 1. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா z minus ஒரு complex number is equal to ஒரு real number formatல இருக்கு. So it is of the form modulus of z minus z naught is equal to r. Therefore, it represents a circle. So, center என்ன? Center is nothing but the complex number minus 1 plus 2i, or we can also write this as a point minus 1, 2. Real part, imaginary part. And the radius is given by the real number 1. Third subdivision பாத்தீங்கன்னா modulus of 3z minus 6 plus 12i is equal to 8. So இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா z கூட 3 multiply ஆயிருக்கு. So divide throughout by 3. So divide பண்ணும்போது 3z becomes z, minus 6 becomes 2, plus 12i becomes 4i, and this is equal to 8 by 3. And modulus of z minus a common எடுத்தோம்னா minus 2 becomes plus 2, plus 4i becomes minus 4i is equal to 8 by 3. It is of the form modulus of z minus z naught is equal to r. Therefore, it represents a circle. Therefore, center is equal to 2 minus 4i r, 2 comma minus 4. Radius is equal to 8 by 3. So, இந்த மூணு சப்டிவிஷனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.